welcome everyone. My name is Tommaso Fattori. I'm a commons activist. I'm part of the international commons movement and of the Italian Water Forum, an organization, grassroots organization which promoted the successful referendum against the privatization of water and local public services in Italy in June 2011. Emma, of course, I'm chairing the session. Just a few words to introduce this workshop. The format of the workshop, the main issues to be discussed, and, of course, the panelists. First, there will be 5 introductory speeches, 10 minutes each, and then the discussion will be opened up to the participants, to all of you, for about 50 minutes, 1 hour. And finally, I'll give back the floor to the panelists for final comments and for final remarks. As you know, this workshop focuses on concrete existing experiences, experiences of sharing resources, be material or non-material resources, and experiences of connecting people, of building ties, of building social ties. So the resources which are shared differ a lot among themselves. A urban garden and its fruits, time, skills, goods, and so on. So while sharing or while exchanging goods in a non-market way within a mutual framework, at the same time, people are building inclusive communities. Thus, sharing and building inclusive communities are two sides of the same coin, are two interconnected elements of the same process. 5 key persons will introduce 5 significant experiences. Philippe Grainger from the Rushey Green Time Bank based in London, at my far right. Valérie Navarre from les Jardins du Béton, Association Arfog-Lafayette, based in Paris. Marjan Borsjes from Noppes, which is a local exchange trading systems based in Amsterdam. Dawance from the Community Land Trust based in Brussels. And last but not least, Mendez from Observatorio Metropolitano de Madrid. So the panelists will heroically try to answer to some fundamental questions in 10 minutes, in a short time. Firstly, they are asked to give a brief description of the projects they are involved in. So how such experiences are working, how are organized and structured, what are the rules, which is the governance system, who are the members, the participants, so which is the community, and of course, which are the main objectives or success or problems of the experiences. Second, and it's much more about, how to say, also the proposals for the future, how such experiences can be generalized or multiplied, applied in different territories. So how to involve people or how to implicate more and more people, how to activate the potential of the people, of citizens. Third, how the public institution can support such practices, so, and how the institutions must be transformed in order to truly support the common pooling of time and resources. And finally, a very key point, so how sharing of resources, material and non-material resources, helps in fighting poverty and fighting inequalities. So how it helps in securing well-being for all. And how the 5 experiences here contribute, so facilitate people experiences poverty in accessing material or non-material resources, skills, relations, and so on.
Of course, also comments on the guide we have produced collectively are very welcome from all of you. I mean, the panelists and all of you here present. And in the 50 minutes, so after the presentation, we will also focus a lot on the proposals in a broad sense. For example, in the guide, we spoke about the legal framework for the commons, the constitutionalizations, was mentioned in the plenary session before. So we would like also to have some inputs from all of you. Just a final remarks. Since the case we are witnessing a sort of process of total privatization and commodification of resources, of services, but we are also witnessing the boom now of several self-organized experiences of sharing, of common pooling of resources, alternative exchange trading, local trading systems. I mean, these projects aim to build an inclusive society and to fight against inequalities and against marginalization. So this workshop focuses on this, I call it a bright side, on this bright side of the present time, on the new positive practices born within the movements, within the civil society, within associations, experiences which are already part of the solution for the future. So you've received the document with biographical info, so I just give the floor now to the first key person, Philippe Grainger, from the Rushey Green Time Bank in London. Thank you, Philippe. Okay. Are we on? Yes. Okay, well, good morning. My name is Philippe. I've got two names, Philippe Grainger and Philippe Grainger, because I'm French, but I live in London. And I came to London almost 40 years ago with a guitar and a suitcase. The aim was to be a rock star. It never happened. But I have acquired possessions, a wife, kids, but I've also acquired lots of knowledge and experiences. And one of them is time banking. And if this was a time bank here, it would be normal for people to be late and arriving. We always start late in time banking because it's kind of people coming in as they are, and in a way there's a resemblance here. This conference, it's about poverty and inequalities, and we've heard a lot of concerns about poverty. But I hope that this morning we're going to be thinking about solutions and come out of this workshop with positive ideas and a new way forward to alleviate poverty. My take on poverty is more about isolation, social isolation that people experience. Poverty, of course, there's money. Poverty can also be physical poverty when you're disabled, but a lot of it is around isolation. And when we're well, when everything's going good, to a degree, we feel in control, and we have a degree of independence. When we're not well, when we have no money, or our health is going, or our relationships are going, and the isolation kicks in, we actually don't feel much in control. And we fear that we're losing our sense of independence. And being in control makes you feel good. It helps you to cope with life. It helps you to make choices and decisions comfortably. And so in time banking, we're picking up people that have, to a degree, lost that sense of being in control and a sense of independence. And through what we do, and I will explain a little bit what time banking does, we restore people's self-esteem and self-confidence. So it's transformational. And for me, that's we can have all sorts of systems, and the state often provides
solutions, ideas, whatever, but does it transform people's lives? That's very important. Do we transform people's lives? We can put systems in place, but has my life changed? Has your life changed? And through time banking, that's what we're trying to do, is to transform a person through a very positive experience of relationships and being valued and sharing their skills. So time banking started probably in the States, probably about 20, 25 years ago, by Edgar Kahn. And he was in hospital, and he was a civil rights lawyer, a very traveling, speaking, very important person. And there he is in hospital, and he can't do anything. And he's being served by doctors and nurses. And he felt disempowered because he had all that knowledge. And he was a very active person, but suddenly he's in hospital. And he realized at that time that actually he could share that knowledge. He didn't have to feel disempowered. He still had the capacity to contribute. And time banking, really, what it says in a nutshell is that we all have experiences and knowledge that we can share and we can contribute and to others. And it sits outside the market economy out there, which is very much geared for profit, and where it's the survival of the fittest. If you've got plenty already, or if you've got enough, you will survive. But if you haven't got anything, you'll find it very difficult. But time banking, basically, what you do, you're exchanging. We all have time, and what you do, you exchange your skills and knowledge with someone else, and everyone's equal. An hour is an hour. So, for example, my friend up there who's translating for us, if he wasn't able to do his ironing, I could do his ironing for him, and he could teach me how to speak perhaps German. And so, but it would be an hour, it would be very equal. And so there's no sense in which ironing is better than translating, or teaching maths is better or more valuable commodity than doing some gardening. And what it means, therefore, is that people in time banking that come along and that don't have the skills that are marketable often out there in the world or are not recognized, they can actually be contributors, they can participate. So I may have one leg and one arm, I may have disabilities, and I may not be able to work because of that, or I may be labeled disabled. You know, can't have them in my workplace. However, I have knowledge. I went to Brazil 10 years ago. I know all about Brazil, and you want to go to Brazil, I can share to you about Brazil, and I will give you 3 hours of my time about Brazil. I've got one leg, one arm, but I can tell you about Brazil. I now have 3 hours of my time. And then, but the thing is, I do need someone to do my ironing, and this lady over there is very good at ironing, so she can actually do my ironing for me. So what's happening is that we accumulate, through our knowledge and skills, we are accumulating hours which we can use amongst each other. And what happens is I've actually met you, and I've actually met this person over there, and with the time that she's earned from doing my ironing, she wanted someone to fix the washing machine, and you over there, you're an expert in the washing machine, you fixed it for her. But you also wanted to learn French, I will teach you French. So suddenly there are relationships that are happening. And it does bring about connectedness. And so therefore what you have a pool of resources that are on the ground, which are available to share. And as I said earlier on, the beauty of it is that it has nothing to do with, we've got all badges, experts. A lot of people don't feel like experts at all. They feel like this. But in time banking, actually, we're all experts. Actually, we are all experts here, but not in a sense of you are more expert than you are. We are all experts. And so in a time bank context, you feel really valued. Because yes, you do have one leg, one arm. And when you were out there in the world, you were labeled as disabled, can't do anything. But now, I'm in a community of people that say, I'm an expert. I'm just as valuable as you are. I start to feel really good about myself. And you know what, and I'm also picking up skills, because as I'm now networking with you guys, I'm learning things as well. I started doing something for you, and then I wanted to do something with you, and actually in that transaction, I learned something from her. So actually my knowledge is starting to increase, and I can actually trade that later on. So I start to feel a lot better about myself.
and I'm able to feel valued and a part of the community. We had 10 minutes. Tommaso, you're very tough on us. There is in a way, there is a little problem out there. Is that in the world out there, you've got lots of professionals that are supposed to fix it for us. And there's a language of deficiency that exists that says that you are ill. If you're ill, you can't do anything. So therefore, what the state does, and that's my concern, what the state does, we must put a professional. You know, you're ill, so we'll bring a professional. Don't do anything. No, you're ill. We'll bring a professional. And it's a deficiency-based language. Where in time banking, we say, no, you're ill in this aspect, but actually in this other aspect, you have got assets. And our job in time banking is to bring those assets up. So actually the deficiencies start to drop. And the assets is what we are capitalizing on. It's very, very important to speak like that. And we do with our children. You know, you reinforce those assets so they feel confident and strong for the future. And actually, it's about also a power differential, which actually the guide talks about. Because the professional and the fixers, they are kind of, they put on pedestal higher up there. And I'm the one being serviced, in that deficiency mode, I'm being serviced by those guys. So I'm actually the little guy. But in time banking, it all comes like this. We're all equal. And that's a very powerful means towards inclusion and to make people feel valued and useful. And what happens in the community of time banking, of course, is that there's a togetherness. I've got 2 minutes. And together, we're actually a lot stronger. So in terms of changing the world and sharing the commons and making a difference, what happens as a community, we start to have a pool of resources we can use to change our circumstances and to change the world. There is a sentence from Edgar Kahn where he says that we have what we need if we use what we have. We tend to hear the messages out there, but we must have this, we must have that. I haven't got this, I haven't got... Actually, we have each other here. We all have our skills. So we do have quite a lot that we can share. It's very important to think about that. We have what we need if we use what we have. So I would encourage you to think about the assets that you've got and to think about having a vision of community and connectedness. And with that, to transform our communities. And I will stop at that. Thank you, Thomas. Thanks a lot, Philippe. And now the floor to Valérie Navarre, de Le Jardin du Béton. Valérie. Donc, alors moi, je suis assistante sociale au service RSA de l'association Arfog-Lafayette, qui était connue jusqu'à fin 2012 sous le nom d'Association Lafayette Accueil. Mais bon, les associations manquent de crédit et doivent fusionner et on change de nom. Donc je suis également coordinatrice des jardins du béton, qui sont des jardins solidaires, partagés, en pleine terre, sur terrasse et sur un toit à Paris. Donc pour mieux parler de cette expérience pilote du jardin sur le toit d'un gymnase, il convient de faire un peu d'historique. Donc, lors de sa création en 1978, l'association Lafayette Accueil s'est dotée de statuts dont le but était de mener une action à caractère social auprès d'un public famille monoparentale avec enfants qui se trouve... Just a second. If you can hear, you can use this one because the English is also and French are both in the mechanism. So you can use this. Okay. Yeah. But anyway. Donc, qui se trouvent momentanément dans une situation difficile pour leur permettre de retrouver les moyens d'une vie sociale possible. Dans cette continuité, le service RSA dans lequel je travaille répond ainsi à la mission de service public qui lui est confiée, soit la prise en charge globale de familles en difficulté pour un accompagnement vers une insertion sociale et ou professionnelle. Alors, ce « et ou » professionnel est très important pour moi parce que, effectivement, lorsque nous parlons des personnes en difficulté, des personnes bénéficiaires du RSA, on se dit
on a des préjugés, on dit qu'ils peuvent être feignants, qu'ils ne travaillent pas, etc. Mais en fait, lorsqu'on est sur le terrain, on se rend compte qu'ils ne peuvent pas en majorité. Ils vivent un cumul de difficultés telles, notamment, je pense, aux problèmes de santé physique et psychique. Donc tout ça cumulé, ces personnes sont en souffrance la plupart du temps. Elles ont honte de ce statut parce qu'à Paris, pour survivre avec le RSA, c'est pas si simple. Et donc, nous, travailleurs sociaux, on peut se trouver dans une situation un petit peu impuissante pour les accompagner. Et en face des politiques qui ne parlent d'insertion que par le travail, que faire avec les personnes qui ne peuvent pas travailler, qui peuvent exprimer qu'elles sont en souffrance, justement. Donc, c'est pour cela que on s'est doté en 1999 d'un premier jardin dédié à l'insertion sociale. Et ça, c'est très important pour nous. Sur le constat qu'il existait, comme je disais tout à l'heure, une importante partie du public accueilli qui se trouvait fortement éloigné de l'emploi, pour lequel il était judicieux de favoriser une activité de redynamisation personnelle et sociale pour lui permettre de rompre avec un sentiment d'isolement important exprimé aux références sociales. Et le jardinage comme support d'animation s'est imposé à nous en raison de son caractère universel et des terrasses vides et bétonnées qui encadraient nos locaux à l'époque. Donc cela nous est apparu comme une activité saine et structurante qui pouvait s'adresser aussi bien aux femmes qu'aux hommes, aux enfants, quelle que soit leur culture d'origine ou leur âge. Alors nous pouvons dès lors décliner les valeurs qui sous-tendent la création des jardins du béton en termes de finalité, but, objectif. Les finalités, c'est créer des conditions qui favorisent le bien-être et l'autonomie d'un public majoritairement mis à l'écart des échanges économiques et sociaux. C'est cultiver des projets de vie visant à une meilleure insertion sociale et ou professionnelle. C'est s'appuyer sur l'universalité des activités liées au domaine du vivant pour éduquer à l'environnement. Le but est d'offrir des lieux de vie, de jardinage en groupe, reliés au quartier et à l'association. Les objectifs, c'est permettre des rencontres, des échanges interculturels, de savoir et de services entre adultes, parents et enfants qui viennent jardiner. C'est aussi mettre en situation de responsabilité partagée de la gestion et du développement des jardins. Ça, c'est très important de leur donner une place aux personnes. C'est sensibiliser un meilleur respect de notre environnement urbain par la métamorphose de terrasses en béton et de friches en potager fleuri. Donc, les jardins du béton permettent prioritairement à un public se trouvant en situation d'exclusion sociale et professionnelle d'investir régulièrement une action d'insertion sociale en groupe. Mise en place au départ pour proposer un espace convivial de communication, de concertation et de remobilisation personnelle, ces jardins encadrés par un animateur se sont naturellement ouverts aux habitants du quartier, en favorisant des relations intergénérationnelles et interculturelles. Donc, les objectifs principaux de cette action visent à redonner confiance, vous l'avez compris, rompre avec l'isolement, retrouver une autonomie et des réseaux de solidarité, améliorer les conditions de vie et d'alimentation, partager des savoirs, savoir-faire, savoir-être, donner la possibilité de se projeter dans le temps et dans l'espace pour éventuellement envisager d'autres modes d'insertion à plus long terme. La finalité étant de repérer et de promouvoir les idées, les désirs et les projets des participants, qui souvent ne s'autorisent plus à rien du tout, afin de mettre en place avec les partenaires des passerelles pour permettre leur concrétisation. Donc, grâce à des activités en lien avec la symbolique de la nature et du vivant, les jardiniers, parce on s'appelle tous comme ça, acquièrent une forme de valorisation personnelle et de reconnaissance sociale qui leur permet de passer de la position d'assisté à la position de producteur. Et ça, c'est extrêmement important aussi, de ce changement de statut. Nous défendons ainsi l'idée que le jardin collectif, solidaire et partagé aux habitants du quartier est un support privilégié de lutte contre les exclusions. Parce qu'en amont d'une éventuelle insertion professionnelle, il s'agit bien d'une insertion sociale à promouvoir et à cultiver afin de se mobiliser vers un mieux-être et un mieux-vivre ensemble à atteindre. Donc ainsi, notre association est pionnière à Paris dans la mise en place du premier jardin collectif d'insertion sociale. En 1999, le jardin Saint-Blaise, donc un micro-jardin sur 150 mètres carrés de terrasse au 3e étage d'un immeuble HLM dans un quartier sensible du 20e arrondissement.
Puis en 2009, 10 ans après, il a fallu faire nos preuves auprès des politiques, la ville de Paris nous met à disposition 2 autres jardins, un terrain en pleine terre de 420 mètres carrés dans le 12e arrondissement, ainsi que le premier jardin intégré sur le toit d'un gymnase, soit une surface de 800 mètres carrés, voire 1000 mètres carrés, dont 600 mètres carrés cultivables quand même, dans le 20e arrondissement également. Donc cet espace encore unique à Paris est ouvert au public, attire énormément de monde. C'est un lieu de vie et là de réelle mixité sociale, puisque nous recevons aussi des délégations d'architectes, d'urbanisme, d'habitants, donc qui se mêlent aussi aux personnes en insertion qui se remobilisent à travers le jardinage. Donc les jardiniers peuvent venir, comme je disais, 1 à plusieurs fois par semaine et participer aux ateliers encadrés par une animatrice pour entretenir et cultiver les parcelles. Ils se partagent les récoltes de légumes issus de graines biologiques et participent à l'organisation de repas partagés et de portes ouvertes festives. Le public enfant a également sa place le mercredi et durant les vacances scolaires, ce qui donne lieu à des partenariats en lien avec les écoles du quartier, les centres de loisirs et les centres sociaux. Donc chaque année, pour vous donner l'exemple du jardin sur le toit, nous accueillons une 50aine d'adultes, dont une grande partie sont orientés par des travailleurs sociaux, environ 200 enfants et plus de 2000 visiteurs. Donc, le département de Paris finance annuellement cette action à caractère social dans le cadre du programme départemental d'insertion qui gère le dispositif RSA. La ville de Paris, qui suit de près cette expérience pilote, s'est engagée fin 2011 à ouvrir une 15aine de jardins sur toiture d'ici 2020. Cela constitue un début de volonté politique, d'investissement innovant de l'espace public, en prenant en considération la dimension écologique et l'impact en termes d'utilité sociale suscité. En effet, l'aménagement de toitures en jardin à partager, ainsi que la conception architecturale de jardins en toiture sur les nouvelles constructions à venir, sont des alternatives intéressantes à développer pour créer toujours plus d'espaces verts au service de la population, alors que l'espace foncier disponible est hors de prix dans la capitale et se raréfie. Il faut savoir également que la ville de Paris n'utilise plus de pesticides et aide à la mise en place de jardins partagés, gérés par des associations d'habitants depuis plus de 10 ans, dans le cadre de la cellule Main Verte, qui contractualisent ainsi leur ouverture et leur fonctionnement par la signature d'une charte. Actuellement, il y a plus de 80 jardins partagés à Paris, donc, sur la volonté des habitants qui se montent en association. Ils sont installés sur des terrains inconstructibles, des friches en attente de construction, des terrains appartenant à des bailleurs sociaux, ça se développe de plus en plus, ou plus récemment dans des parcs et jardins de la ville de Paris. Effectivement, c'est une bonne idée de réserver des parcelles aux habitants, puisque ce sont des lieux pérennes. Les friches en attente de construction, les jardins sont démolis à un moment donné pour laisser place à la construction. Ah, 2 minutes, vite. Donc, sur les places de ronds-points, le contour des arbres, etc. Donc, ces jardins autogérés permettent aux habitants de devenir acteurs de leur cadre de vie et de contribuer au respect de leur environnement en utilisant des produits naturels. Les jardins solidaires et partagés sont donc des espaces communs, je dirais, dans le sens où l'animateur est garant du bon fonctionnement du groupe. Il veille à ce que chacun puisse s'exprimer et se concerter pour définir ensemble les tâches à réaliser en fonction des besoins du jardin et des capacités de chacun. L'idée forte est que tout le monde puisse se faire plaisir en partageant un bon moment, ce qui revient à tendre au développement du bien-être de tous, en rassemblant autour d'une préoccupation environnementale générale. De nouvelles pistes se dessinent progressivement sur les toits pour développer de nouveaux jardins solidaires et partagés en milieu urbain. Cependant, il reste difficile d'y arriver en raison de la complexité des procédures administratives, des dossiers à renouveler chaque année pour les demandes de subventions, des restrictions budgétaires globales qui ne permettent pas de pérenniser les postes pourtant indispensables des animateurs, jardiniers embauchés essentiellement en contrat précaire, malheureusement. Et pour conclure, je dirais que pour généraliser cette expérience positive, il faudrait donc des subventions publiques supplémentaires pour permettre l'embauche en contrat ordinaire de ces nouveaux métiers que sont les animateurs de jardins collectifs et solidaires. Il faudrait aussi une mutualisation plus importante des moyens des services espaces verts de la ville en termes d'échanges techniques et de dons de plants, de compost, de matières organiques qui sont indispensables à l'alimentation de la terre des jardins et cependant difficiles à obtenir en ville. Et tout cela permettra ainsi de contribuer à la reconnaissance et au développement d'espaces partagés, de biens communs, que sont les jardins en milieu urbain. Voilà, je vous remercie.
Fantastic. Thanks a lot. I'm not commenting because I want to spare time and to give you the floor. So now it's your turn, Marjan Borsjes from Noppes. Can you tell us what is a local exchange trading system? Noppes is a community of 600 people located in Amsterdam. It is a 20-year-old LETS, which is a local exchange and trading system. They are over the whole world in every continent, with everywhere other names. The objective of Noppes is to reduce social and economic poverty. The members exchange talents, services and goods for Noppes, which is a symbolic currency. Noppes means nothing, no money. Heart of Noppes are win-win situations, like in all LEDs and also time banks. The members, all advertisements are on our website, noppes.nl. Transactions, the earned and paid points, are registered in an electronic transfer system called Cyclos. Spare goods and available talents are brought into the network. We don't have interest, which is very important, and one can have a marginal debt to stimulate trading. Members contribute both in euros and in points. Among our members, we have neither the richest people of Amsterdam, nor, it's sad to say, the poorest. Beggars, the homeless, the poorest people and illiterates are not able to cope on one's own, to keep the balance between take and give, or to handle the computer. Experience has learned us this. People fetch food at the food bank, but here is expected more from them. Some skills are required, and one has to give something in return. There is among the members a majority of women. Members are 30 to 70 years old in general and are often single. Many groups participate in Noppes, such as people who are new in town, those who want to start an enterprise, who look for social contacts, people who rethink their life, people with little money, people who do it for practical reasons, who want to try something new and develop their skills, and those socially committed. We are an association with a democratic structure. How does Noppes diminish poverty? Noppes softens the crisis for its members by increasing their spending capacity. Goods bought with Noppes can be saved from the euro purse. We can add that the quality of life improves by social and economic support from others. A quotation I give of a member: I live on a financial minimum, but I live as a monarch. The system enriches many people who actively take steps to participate. That is a condition. Complementary economy provides extra wealth in itself, apart from money, and people see opportunities despite scarcity. In which ways could these networks be generalized? A LED system is essentially local, interest-free network. Accumulating a currency is not considered a merit in this system. A balanced exchange between people who are both consumer and producer makes a healthy and happy community. So social and economic activities are interwoven. LEDs should be propagated on a large scale, but always local. In publicity, interviews, the advantages can be shown. Encourage the input of people's spare energy and goods and sustainability in local exchange. We recycle goods and many of us are very happy while consuming less. Yesterday they talked about the consumption crash, and this has to do with it. Thus in LEDs, people can be encouraged to be to neighbors, the people they know, as acts of friendship. Long-lasting friendships exist.
asked financial budget advice and other organizations to promote LETs. Rules and regulations should facilitate this. And municipalities can facilitate LETs by providing housing in cultural or other centers. Considering the proposals, we underline the importance of shared resources. Resources in the exchange networks are skills, products, and sometimes houses for rent in other countries. These are spare products and skills people are willing to help others with, like tax advice, singing lessons, language lessons. Thus, people broaden their world with, for instance, computer help, food catering, taxi services, moving house help. We create resources by bringing them into the network, while they wouldn't be used otherwise. Members have a fluctuating, very high interdependence. We do each other a favor and do it with pleasure. Give and get services. Instead of one-to-one exchange, we have multiple direction exchanges facilitated by the CICLOS bookkeeping system. Regarding shared responsibilities, the circle of exchange functions entirely on base of voluntariness. No one can be forced, and people permanently are negotiating with each other about services and prices. There is care for people who need this, as long as there are people willing to offer this. The UP Fund is a fund for special needs. Avoiding waste happens within Noppes because people repair instead of throwing away. They multi-use goods, for instance clothes, sometimes even fourth hand. Old furniture goes to new owners. Many people are cautious with the ecosystem. So economic activities are in many ways closely interconnected with social impulses and effects, and people save money while they are in the process of helping each other. It's striking that poor people say the social impact is on this moment bigger than the economic. Thank you. Thanks a lot. And now the floor to Thomas Dawance from the Community Land Trust in Brussels, and Thomas has the slides. Bonjour, bonjour. Oui. Alors. OK. Slideshow. You show. Bonjour. Donc, je vais vous présenter un modèle original d'accès à la propriété sociale, participatif et antispéculatif qui a ses origines en fait aux États-Unis. Le modèle a été inventé il y a une quarantaine d'années par une rencontre en prison entre le cousin de Martin Luther King, Slater King, et un militant pour la paix, Bob Swan, qui cherchait à trouver des solutions pour émanciper les populations noires du sud des États-Unis de l'exploitation qu'ils subissaient comme travailleurs saisonniers sur ces terres dont ils n'étaient jamais propriétaires. Mais les origines du mouvement remontent à d'autres utopies que j'ai appelées socialisme utopique, qui considèrent que la propriété, c'est finalement le vol et la source de beaucoup d'inégalités, et qui voient dans les collectivisations des terres une source, par contre, d'une meilleure société. Aujourd'hui, le modèle a été reconnu, il y a 250 CLT, donc Community Land Trust aux États-Unis, qui se sont développés durant les 40 années, un gros boom aussi dans les 10 dernières. Le modèle a été reconnu comme le meilleur projet d'habitat par l'ONU en 2008, au moment où la crise des subprimes frappait justement de nombreux ménages aux États-Unis qui perdaient leur maison. Et grâce à ça, ça nous a d'ailleurs permis d'aller visiter le modèle sur place, et depuis, il se développe progressivement en Angleterre, Australie, Costa Rica, Canada, en Belgique, bientôt en France, bien entendu, grâce à vous. Et voilà. Alors, la crise du logement, pour expliquer le contexte de l'arrivée de ce modèle à Bruxelles. Les prix ont doublé en 10 ans, il n'y a pas assez de logement social, à peine 7%, forte pression démographique, capitale de l'Europe oblige, un quart de la population sous le taux de pauvreté, beaucoup de logements insalubres,
des quartiers en gentrification, en bourgeoisement. Conclusion, pour beaucoup de ménages, soit c'est vivre dans des logements exigus et insalubres, soit de quitter Bruxelles. Donc face à ça, des associations, comme vous voyez les images, se mobilisent et progressivement, le milieu militant, je dirais, pour un droit au logement et un droit à la ville, est allé vers la recherche de cette solution-là. Et je vais très rapidement évoquer deux types de programmes qui préexistaient à la mise en œuvre de ce CLT, qui ont été les sources locales. Ce sont les groupes d'épargne collective solidaire. En gros, c'est des associations qui rassemblent des familles, une quinzaine. Tout le monde met un peu d'argent dans un pot commun tous les mois pendant 2 ans et demi. Les associations essaient d'apprendre un tout petit peu c'est quoi les conditions d'accès à la propriété, c'est quoi un acte de vente, c'est quoi un notaire, c'est quoi une copropriété, essayer de former un tout petit peu les gens à ça. Et avec l'argent qu'il y a dans le pot commun, les familles qui ont des faibles revenus, parfois très faibles, genre RSA, revenu minimum d'insertion, prennent l'argent quand ils ont trouvé un logement et payent la compte nécessaire pour l'accès à la propriété. Et la banque sociale, qui est une banque d'État, en contrepartie, accepte que cet acompte soit alors payé dans l'emprunt et rend au groupe l'argent, mais l'argent de l'acompte. Donc c'est une espèce de système collectif pour apprendre ensemble à accéder à la propriété individuelle. Le problème, c'est qu'avec les prix qui ont très fort augmenté ces dernières années, les familles n'arrivaient plus à accéder, malgré tout, avec ce programme et avec l'argent de la compte en main, à quelque chose de décent à leur niveau. Et donc là, une deuxième association s'est dit, peut-être qu'on peut encore jouer sur les coûts, si plutôt que d'aider les familles à avoir un accès individuel, on crée directement un groupe de familles et qu'on faisait de la gymnastique pour prendre les subsides partout où ils existent et développer un projet commun. Et c'était le cas. 14 familles ont accédé au bâtiment que vous voyez là, qui est accessoirement passif, etc. Mais les associations se sont rendues compte que c'était beaucoup de travail collectif pour finalement faire accéder des familles très pauvres à la propriété, ce qui est bien. Mais dès que les familles vont revendre leurs biens, elles vont le revendre au plus offrant et elles vont faire en sorte que les prix montent. Ça va déséquilibrer l'équilibre social du groupe et ça va faire participer à la hausse des prix. Et donc les associations se sont remises en question, on dit c'est pas possible de déployer une énergie collective aussi forte pour se faire ravaler par les logiques individualistes du marché. Et donc la clé, la solution, la vraie, la bonne, le CLT, je vous explique. Donc en gros, on a découvert ce modèle-là en 2008 dans une conférence à Lyon, on est allé visiter sur place. Les associations revenues à Bruxelles, très motivées, développent une charte pour dire, je vais vous expliquer les principes du CLT, mais pour inciter à ce que le politique les prenne en compte et avec tous les principes, le secrétaire d'État au logement qui est sensible lance une étude de faisabilité qui s'est terminée l'an dernier et fin de l'année 2012, le 20 décembre, le gouvernement accepte le projet et subventionne pour 670 000 € un premier projet et a prévu déjà une enveloppe de 2 millions pour l'année suivante. Donc on est au tout début, on n'a pas encore, on achète le bâtiment la semaine prochaine. Alors je vais vous expliquer les grands principes du CLT. Tout de suite ici. Donc le principe, c'est que le Community Land Trust, qui est une fondation d'utilité publique en termes de structure juridique, est propriétaire du sol, reçoit un subside de la région, chez nous, mais disons de l'État, pour acheter le sol. Et les habitants, les propriétaires, eux, achètent le bâtiment. Donc eux, ils sont totalement propriétaires du bâtiment, mais le trust reste propriétaire du sol. Et ils ont une relation amphithéotique pour l'usage du sol. Et cette relation amphithéotique fait l'objet d'un petit canon, mais fait surtout l'objet de toutes les relations contractuelles qui permettent de poser les conditions antispéculatives que je vais vous expliquer. À qui est-ce que ça s'adresse? Ça, je vous l'ai dit, et c'est quand même, il faut le noter, c'est exceptionnel, ça s'adresse à des gens qui sont au RSA. Aujourd'hui, les banques ne prêtent qu'aux riches, ça n'existe pas. Donc, c'est un programme d'accès à la propriété, à la capacité à devenir un investisseur capitaliste qui a le droit d'avoir un return sur son investissement dès les revenus les plus bas. Je vais vous expliquer, c'est la chose la plus complexe, mais c'est la plus importante. Donc, c'est un exemple où on voit, disons en 2010, un bâtiment est en vente à 150 000 €. Je vous ai dit, le Community Land Trust achète le sol. C'est la partie, le subside pour l'achat du sol et l'achat pour l'accessibilité. Je ne rentre pas dans le détail, mais disons qu'il y a un gros subside qui fait que la famille n'achète plus le bien que 93 000 €, 93 000 € pour une valeur de 150 000. D'accord ? 10 ans plus tard, elle va revendre son bien.
On regarde quelle serait la valeur du bien s'il était vendu sur le marché privé, et on constate qu'il vaudrait 210 000 euros. Et donc 210 000 euros, il y aurait une plus-value de 60 000 euros. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que de cette plus-value, 25% de la plus-value vont dans la poche de la personne qui vend. Donc la personne qui va quitter son bâtiment après 10 ans de l'avoir occupé a en poche ce qu'elle a remboursé à la banque, moins les intérêts, et 25% de la potentielle plus-value. Dans notre exemple, elle aurait en poche 54 000 euros, ce qui n'est quand même pas rien, parce que normalement, elle aurait dû rester captive du locatif privé, à payer plus cher que les autres, et pas mettre un franc de côté. Le trust prend 6% en poche, pour ses activités, disons, de gestion immobilière, ça peu importe, et donc, les 69% qui restent, eux, sont déduits du prix de vente au ménage suivant, et le trust s'assure que la personne qui va racheter est aussi un ménage qui en a besoin, qui est aussi dans des conditions précaires d'accès. Donc, il y a une captation de la plus-value. Donc, c'est deux principes. Un, le subside qui est donné pour accéder à la propriété n'est pas empoché par le ménage quand il revend et ne participe pas à la hausse des prix. Mais non seulement ça, la plus-value non plus n'est pas dans la poche, enfin elle l'est, mais à hauteur de 25%. Le reste est déduit. Donc, avec un seul subside public lors du premier achat, il est possible d'avoir une accessibilité perpétuelle, à long terme, mais qui pourtant permet quand même l'enrichissement des gens. C'est la quadrature du cercle. Alors ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect très innovant du projet, c'est en termes de gouvernance. Je ne rentre pas dans le détail, on voit qu'il est marqué ASBL, qui sont les associations 1901 chez nous. Mais disons, en tout cas, ce qui compte, c'est de comprendre, c'est que le conseil d'administration, le board de la structure, est géré par 3 tiers différents. Il y a les pouvoirs publics qui ont pour un tiers des sièges, dans la mesure où c'est quand même eux qui amènent les subsides pour développer une politique sociale. Mais il y a aussi un tiers les propriétaires occupants. Donc si on compare aujourd'hui à la politique du logement social, ça voudrait dire que les bénéficiaires des logements sociaux auraient droit à être dans le siège du conseil d'administration de leur société de logement social à hauteur d'un tiers. Et donc déjà, ça change quand même pas mal les conditions de gouvernance. Et le troisième tiers, ce sont des représentants du quartier. Et ça, c'est important de le comprendre parce qu'il s'agit de développer pas uniquement des projets de logement, mais bien des ensembles, des morceaux de ville en quelque sorte, c'est-à-dire des logements avec des rez-de-chaussée qui sont destinés à des activités autres, qui vont justement être définis selon les besoins du quartier. Et donc il y a une stimulation d'un dialogue avec le quartier pour savoir comment seront affectés les rez-de-chaussée, à quelles fonctions, est-ce qu'il y a besoin d'une crèche, est-ce qu'il y a besoin je sais pas, d'une maison de retraite, quels sont les besoins. Et donc il y a une volonté d'impliquer les habitants dans la gestion même du trust. Donc c'est ce que je viens d'expliquer, une mixité fonctionnelle et une ouverture sur le quartier, ce qui est donc une dimension, ce n'est pas juste un programme de logement, c'est un développement communautaire, mais aussi un accompagnement à long terme des habitants. Soit aujourd'hui on est dans le logement social et il y a une forme de captivité des habitants, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes participer à la gestion de leur habitat, soit il y a des programmes d'accès à la propriété et l'État donne une fois l'argent et c'est fini. Ici, il y a un accompagnement avec ces groupes d'épargne dont je vous ai parlé, un accompagnement dans l'accès à la propriété, dans la programmation architecturale aussi, c'est ça où c'est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui quand on est pauvre, l'État fournit parfois une solution, mais jamais la personne ne peut elle-même coproduire, comme un bourgeois, son habitat en disant je vais le rénover comme ci, comme ça, je vais construire, je veux habiter en groupe, seul, ici c'est possible. Donc, je reviendrai peut-être dans les échanges sur comment développer le programme, mais je vous expliquais que le gouvernement nous donnait en tout cas des moyens et que ça allait se développer. Et je voudrais juste insister pour dire, par rapport à la notion de bien commun qui est développée, on est tout à fait d'accord, on s'inscrit complètement dans cette logique de responsabilité sociale partagée et de bien commun, dans la mesure où le caractère, disons, il s'agit de permettre
permettre aux pauvres de s'émanciper en devenant eux-mêmes des investisseurs qui ont droit à un return et à s'enrichir en toute liberté après de leur investissement, mais de le faire dans le respect des générations futures, en ne captant pas toute la plus-value pour eux, la première génération, et puis plus rien. Donc il y a un équilibre, et dans les modes de gestion que je vous ai expliqués, il y a aussi un équilibre dans la mesure où il y a un dialogue dans le mécanisme de gestion entre les bénéficiaires, les pouvoirs publics, mais aussi l'environnement. Et donc, cette structure est orientée par une volonté de décentraliser le plus possible les niveaux de décision pour que les gens soient le plus possible dans les capacités de prendre des décisions à leur niveau. Ce n'est pas une réponse magique d'un État à une population, c'est une co-construction, mais encadrée dans des règles, des mécanismes que j'ai essayé de vous expliquer, très stricts, mais qui permettent de matérialiser ce bien commun. Merci beaucoup. Je vous envoie volontiers de la documentation, là, les coordonnées. Oui. Thanks a lot, Thomas. And now, Ana Mendez, it's your turn. Ana Mendez, the Observatorio Metropolitano de Madrid. You put on full viewing. Okay, thank you. Well, I'm afraid we are maybe the only experience in this table which is not so concrete. Nevertheless, I'm going to try to explain what we do, and that's partly has to do with why we are here. And then I think my task is to continue with some very general ideas of what are the commons, or what are our thinking about the commons. The Observatorio Metropolitano of Madrid defines itself as a militant research collective. That means that we are doing research, but we are a group which is highly, we would say, multidisciplinary, but that basically means that we come from more or less all over the place. We have architects, anthropologists, sociologists, I don't know, historians, but I think that the main characteristic of the Observatorio is that all of us actually work on social movements. We come from the social movements. We work in cooperatives, we work in squatted social spaces, we work in associations with migrants, not NGOs, but what we call oficinas de derechos sociales, so social rights offices. Some people come from communication projects. We have been collaborating with the hacker movements, open software, free culture, and right now, if you know a little bit about Madrid, you can imagine what is going on, basically. So we do thinking, but we do think from our own experience, and we call this militant research, which is a situated research that tries to find out what do we need in order to actually take action in the realities that we are experiencing. As a more concrete way, what is our contribution to the commons are basically these texts. We are a think tank, sort of. We produce text, but here you have a little bit of our production, and we produce these texts with Creative Commons license. That means they are all in PDF available. If any of you speak Spanish, you can just take a look, download the PDFs, and read it. And actually, we collaborate with Traficantes de Sueños, which is a publishing project which publishes everything with Creative Commons. So we have, as a publishing house, all our materials, almost all. There are small issues with like copyright sometimes, but most of our materials on PDF available in the web. One of these ideas, well, we have been, you see, we have been doing at the beginning, those orange books were more about what is the situation in Madrid, how Madrid was experiencing certain processes we really didn't understand, so we tried to look at this. Then we moved into the crisis,
because our bodies actually move into the crisis. So we were discussing the smallest of the blue books, La Crisis que Viene, the coming crisis, actually was presented in Puerta del Sol in May 2011, has been massively downloaded and also bought. Then we came a little bit to the European issue and the Econ discourse, but I think that what more or less put us here is that we created, we wrote this sort of retrofuturistic story, which is the chart of the commons of the city of Madrid. How we got to these actually ideas is not coming out of nowhere. I mean, it was when, after the crisis in the Manifesto for Madrid, we described what was going on, which is basically the plundering of all social services, privatization, reduction of budget and everything. We came out with this idea of what are these things that is uniting the struggles, what could be the political hypotheses that actually allow us to present the different we saw processes that were coming, but also the existing processes. How could we unite them on a single, let's say, on one political idea we could work on? So this was the idea of the chart of the commons, and that's the first time we start to talk also with our colleagues and our the people we work with and the collective, the movements we are engaged with about the idea of the commons. This idea didn't come out of nothing. It comes, of course, out of the work of very well-known theoreticians that have been explaining why actually the commons work. We have a huge amount of work on natural commons. We have a massive experience which is very successful on the immaterial commons. And of course we are there in the middle, and I think most of all of the experience that were presented before are dealing with what to do in the urban situation when we are actually struggling between the physical and the non-physical, the materiality and the social relations. And how are we going to deal with this new sphere, not that it's not so well theorized somehow. Well, there was in the experience, in our political experience, some examples, successful examples of how to organize around specific struggles. The struggles against the law or regarding the peer-to-peer exchange, but also a number of regulation of the access to internet. There was a struggle for the neutrality in the internet that actually united like cultural producers with software programmers with migrants, and that was a very successful campaign against Ley Cinda, so similar to SOPA and people, for those who have known. Then again, the experience of the PA was mentioned this morning, the Plataforma de Afectados por la Hipoteca, the platform of those affected by the floor closures, has been also an experience where first nationals and non-nationals are working together. It's amazing the amount of migrants, mostly Latin American migrants, that are active in this platform. And it's also very successful because the PA has actually deploying a multi-layer strategy. They have successfully proposed a citizenship legislation initiative that has been, let's say, taken for consideration in the parliament, and it still has to be discussed. Then there is another strategy, which is the Stop Desahucios, so Stop Evictions, but actually this is a network of activists that physically stop the evictions of the housing that has been foreclosed. And actually then there is the squatting of housing. So people are effectively squatting housing. It's true that it's in a small scale, but still there is a very strong feeling across the whole society that this is a problem, and also feeling that you have to act
wherever you can, whenever you can, with all the tools that you have. So for us, those examples were good. We are also very, and we work with social economy, and we recognize the incredible value of the social production that is created around the self-management spaces, being social centers or urban gardening, or and all the experiences that we have heard here. And I'm very happy that this table is about the bright side of the question, but I'm afraid I have bad news. And the bad news is that, of course, there is new kind of commons. Of course, all these social relations are commons, but it's also true that there are new enclosures. And the fact that the capitalism can expand at this rate is precisely because capitalism enclosures these commons. Now, Marx already explained how the enclosure of the fields in the 16th century in Britain generated the primitive, the original accumulation of capital. Now the enclosure of the social production and the social reproduction is creating the expansion of this financial capitalism. So, what are we going to do now? What we are facing is that the austerity measures, and this has to do with a question Tommaso actually put to us, was saying, what are our experience doing with people in risk of poverty and social exclusion? People in risk of social and poverty exclusion are all of us. Oxfam report says in 10 years, more than 1/3 of the Spanish population are going to be in a risk of poverty. That means poverty is not something that happened to others. People in risk of poverty exclusion are not clients, like someone said yesterday. It's me working on precarious conditions of the last 20 years, being part of a state that is dismantling everything. Now, I actually don't think that the actualist structures that we have around parliamentary representation, democracy, on nation states actually have any power to stop this enclosure of the commons. If we want precisely that this small experience get a scale, that this small experience actually gets some high of structure, institutionalization, constituency, a constitution of the commons, we need to get new structures. And these new political structures cannot be a third sector when you have the market, you have the public, and you have the commons, but it has actually to be the reappropriation of the public by the commons. Unless the public institution become commons, we cannot do anything, because we cannot partner with the same structures that are working effectively, promoting and supporting the enclosure of the things that we are supposed to defend. So I think my time is over, and well, thank you very much. So thank you so much. All the interventions were very, very interesting. And what I think now it's better to open the floor so I don't comment, and maybe at the end I will try to say something in order to give you the possibility to ask questions, but also, I mean, to give comments and proposals for the future. And I think this is the aim of our conference. So please, who want to say something? Yeah. What I wanted to ask to Philippe Grainger, you have told something about the bank which deals with time, but could you explain a little bit more how it works in practice? And the other thing I want to know is, Anna Mendez has told us there are national commons and immaterial commons, and I think we could say the highest common is for people to live in dignity. And therefore, for me, it is so that
commons and unconditional basic income are not in concurrence, but there are some sort of commons, and basic income, unconditional basic income is 1, 2. And there are many things to do as at the same time, not one after the other. So alter the financial system, or to work for democracy and the climate and resources and healthy food and so on, sovereignty, and also for commons in this sort and basic income on the other hand. They all belong together to say our first common is to live in dignity. Thank you. You have the floor. Sorry, I think it's so we can collect some questions and comments, and then you have the floor. I don't know which of you. I represent a family of 135 little towns in Europe. The last one, I noted the name, it's quite difficult, is from Iceland, is Djúpivogur. It's a Citas Law Association. We are a consultant of the European Council for the Social Policies. Here there is one mayor, Mr. Daoli from Novellara. And yesterday, during the plenary, many people are talking about John Maynard Keynes. I note one sentence, and I wish to propose like a comment. It is the nightmare of the accounting. Nothing can be done if the will of the market does not recognize immediate economic fruits. This rule is self-destructive. The financial calculation governs every aspect of life. Destroy the natural beauty of the countryside because it has no economic value. We would be able to stop the sun and the stars because they don't give us any dividend. It's an introduction, good introduction of that you well know, but it's important to provoke our debating about this because the roots of our stress in this age it is. We have a lot of solutions. It's a congratulations for the concert of voices also in this workshop. But it's the problem for me. It's to communicate best way, better. The problem of transfer wisdom and best practices from one to other. The global communication is absolutely crucial to improve, to go on one step, more step, because we must create a modern counterculture based on common gods, not only gods like water, of course, air, soil, and physical gods, but also immaterial, social, legality, rights, school, jurisdiction. This morning I follow with big interest the debating about re-rulement, reconstitution. We represent little towns, but very active communities and very strongly and strictly committed to give solution to their communities, to their people, but connected, strictly connected. And probably it's a power to local community, one of the part of solution, not the solution. But of course, it's important to contrast the origin of our problems. And I finish. Probably I reread the ancient act from USA because there were a false freedom based on individualistic conception of property. Do you remember the bills for enclosure of commons? 1660, 1830. Many laws to close, to land occupancy. The last one, Indian Forest Act, 1862. This is the origin of our problems because the
the pursuit of happiness is the enclosure of land. We must change our perspective for the future. Eh bien, Eh bien, je voulais faire beaucoup de questions. Eh bien, j'aimerais faire beaucoup de questions parce que j'ai entendu beaucoup d'expériences qui ont vécu aussi au Portugal, en différents contextes, mais il serait très intéressant de les partager. Mais j'ai une minute et j'aimerais faire une question à Thomas Dawance parce que je suis volunteer in a community, in an office of Health City in Portugal. And our preoccupation is c'est toujours le bien-être des personnes qui vivent dans ces maisons, la reconstruction, la requalification urbaine, etc., etc. J'ai vu dans votre que vous avez aussi participé dans un projet d'espoir. Participation pour connaître, pour partager ce que les personnes voulaient construire, comme les personnes voulaient construire ces habitations, je pense. J'aimerais bien savoir quelque chose sur votre expérience. Et il y a une autre question que je pense que c'est important ici. Ce qu'il faut peut-être... Mon collègue a déjà parlé un peu. Je pense que nous sommes au moment de partager aussi, de faire une expérience d'espoir entre économistes privés, marché et philanthropie. Parce que notre objectif, c'est l'enrichissement des communautés, le développement des communautés. Et les économies, elles disent, oui, il nous faut être partagé ce que nous faisons, mais quand on va partager social, les trois secteurs, le marché et la philanthropie, le discours n'est pas encore, je pense, peut-être vous connaissez les expériences, n'est pas encore bien partagé. Oui, 1 minute. Thanks a lot. Is it possible in 3 minutes, more or less, to... Very shortly, I have 2 questions regarding time banking. I was wondering first, as we were talking about the link with institutions, if there were some attempts to be connected with local job centers, and I was thinking of that also in France or other countries. Just how could we get maybe some money to develop workshops, like for people that are unemployed and that could really benefit from those kinds of initiatives? That was my first question. And second question is regarding education. We heard in the morning that the UK has put a lot of money in education and that the results are not really high. And I was wondering how time banking at another level, just to think about peer-to-peer learning and schooling in rural places, could be a solution maybe for a young community to get some lessons. Thanks. Thank you. My name is Jerry van den Bergen, and I'm working at the European Public Service Trade Union Federation in Brussels, and I'm the coordinator of the European Citizens Initiative
for the human right to water and sanitation. And what we notice is that we see this local initiatives which are very good to protect our commons, our common goods. But what we see is at European level that the Commission continues its policy to commodify our public common resources. So I would like to do an appeal to the groups that have spoken and to all people here in this room that we should not only act at local level, but we have to act at the same time at a European level. And I would like to do an appeal to take this European Citizens Initiative as one example how we can act on a European level to protect our common resources. And I would like to ask you to sign and promote the European Citizens Initiative for the human right to water and sanitation. Thank you. Thank you all for all the speeches and comments. What I want to ask is to Valérie. It's just I have some questions about the project. We have had the same projects in Portugal, and most of them were the community who wanted to do it. So they started having those gardens and so on. But I wonder, how does it work here in France? To whom does it go, the production that they can get out of the gardens? And how does it work with the basic income that the people receive? That's only the question. Hi. Sorry. Oops. My name is Elisabeth, and I'm a researcher and activist in the field of commons. There is something, what I wanted to underline is related to what have been said and what Jerry has just said. The thing is that the experience you've talked about, mainly Valérie and Thomas, they are somehow related, they are in collaboration in some cases with institutions, but as Anna underlined, the thing, and as it has been said this morning, the thing is that if we want to fight for the commons, if we want to care for the commons, if you want to implement an actual protection of the commons, we really need a juridical framework where we can act, and such a juridical framework can also be inspired by things that already exist in different countries. And so in each country, we can, use our local experience, our grassroots experience to support the building of such a juridical framework for commons, which of course might in the future have some sort of influence also at the European level, as Jerry was said, since we know that at the European level, that they are doing exactly the contrary of what we are doing on the field, like on the local level. Thank you. My name is Leonie Hulshoff. I'm working at the municipality of Schiedam in Holland, neighboring the city of Rotterdam. And Schiedam is a partner of the Eurotowns network, a network of medium-sized cities. And in this network, we are working on social inclusion issues. And what we are finding out at the moment, that if we are talking about poverty, we are really interested to focus on child poverty, how we can act on the effects of poverty on children. And I was really impressed by these shared responsibilities of this time banking and the Noppes initiative. And I was wondering if this system could be also be adapted for children, that children may benefit or not have such, not have less effects of poverty by using these systems as well between themselves in these groups. Oui, bonjour, je viens de Paris, je suis éducatrice et en fait on est depuis 3 ans en expérience en lien avec la mairie du 18e qui finance notre action
Ce sont ce qu'on appelle les chiffonniers de Paris, les anciens bifins, c'est-à-dire les gens qui récupèrent dans les poubelles et qui revendent. Paris actuellement a à peu près 2000 vendeurs à la sauvette, donc beaucoup de populations étrangères et roms qui n'ont absolument que ça comme ressource. C'est pour ça que depuis 3 ans, la mairie du 18e a permis à certains bifins qui s'étaient organisés en association d'obtenir 100 emplacements sous un pont du périphérique à côté des puces de Saint-Ouen, 3 jours les samedis, dimanches et lundis, de 7h30 à 18h. C'est une équipe de travailleurs sociaux qui est stationnée dans un bus juste à côté, qui assure les placements des personnes, mais qui assure également toute une écoute, et j'assume personnellement l'accompagnement social de ces personnes qui ne viennent pas chercher un accompagnement au départ, elles viennent pour vendre et gagner les quelques euros pour manger le lendemain, mais du coup elles viennent et elles ont non pas un accompagnement social subi, mais un accompagnement social choisi, puisque c'est parce qu'on vit dans les mêmes conditions qu'eux et qu'on est d'égal à égal qu'elles arrivent à nous solliciter. Ce sont souvent des personnes qui sont très éloignées des institutions assistantes sociales, de secteur, etc. Cette association, j'en terminerai là, est du coup partenaire avec nous, c'est-à-dire que quand on fait des réunions, on les fait en recevant les bifins en tant que partenaires. On les associe à toute prise de décision. Et nous sommes d'ailleurs en comité de pilotage ensemble à la mairie lundi. Voilà, c'est une très belle expérience qu'on cherche à dupliquer sur Paris, parce qu'il y a énormément de personnes qui vendent dans la rue et qui sont menacées par les forces de l'ordre en permanence et à qui on enlève les affaires qu'elles récupèrent ou qu'on leur donne, alors que ce ne sont maintenant que ce qu'il leur reste pour survivre. Voilà, merci. Oui, je voudrais juste souligner qu'au-delà de tous les projets possibles à développer, le premier bien commun qui me semble indispensable à développer, mais alors partout parce que c'est vraiment universel, c'est la prise de parole par les personnes elles-mêmes en situation de précarité et d'exclusion. Je crois que ça, c'est possible dans toutes les associations, dans tous les lieux. Nous-mêmes, nous allons sur les places de jeu, quand il fait un peu meilleur, discuter avec les habitants du quartier. Il se passe des choses simplement en discutant, et des projets naissent de ça. Parce qu'on n'est pas là non plus pour venir apporter des projets. On est là pour construire des projets avec les personnes en fonction de ce qu'elles vivent, de ce qu'elles ressentent et de ce qu'elles désirent. Et ça me paraît basique, et ça me paraît le premier bien commun, c'est la prise de parole par les personnes elles-mêmes, et une prise de parole à la fois individuelle et collective. Et ça reste à être développé partout. Il n'y a pas de spécificité, ni de projet, ni d'idée pour développer ça. La deuxième chose, sur le plan européen, moi je pense qu'il y a une idée qu'il faudrait qu'on concrétise, si possible assez rapidement, c'est que tout ce qu'on discute ici, on le discute entre ONG, mais à quelques pas d'ici, il y a le Parlement européen. Et il me semblerait très intéressant et très important que ces discussions aient lieu avec les députés européens. Parce que c'est eux qui sont en position de décision, c'est eux qui sont en position de proposer des changements de structure et peut-être même de les imposer au niveau européen. Parce qu'il ne s'agit pas de se faire plaisir, ni d'avoir de très bonnes idées ici. Je pense qu'il y en a de très bonnes, hein, j'en ai entendu tout plein. Comment est-ce qu'on fait avancer les choses si ce n'est avec ceux qui sont nos élus? Et ça me paraît indispensable. We have time only for 1 or 2 interventions more, and then I give back the floor to the speakers. Someone want to say something? Yeah. I just want to add, because if there has been, mostly to Valérie also, if has also ever been thought that in the countryside where the commons are, when there is agriculture and production,
most of the times when these products cannot go to be sold at the European level or at the national level, people have to throw commons away and either give them to the animals or either even throw them away. If it has ever been thought that it can be a way of cooperating between capitals and countryside, that people can also have receiving and having an exchanging of commons. So, I give the floor, 4 minutes each is okay with you? Trying to react to the many comments and questions to all of you. So, Philippe. Okay, a lot to do in 4 minutes. Regarding children, I think that given that when I was a child, at school I was told I was useless and I couldn't do anything, it would have been very useful to be part of a time bank where I could have actually learned maths and physics from others and share other skills I had, like I could do electronics. So I think it is extremely valid, the point that someone made about having children involved in schools, because actually they could share skills. The other aspect, of course, is that at school is often where you learn your first things about capitalism and profit, and you're learning for gain really in schools, and would rather schools be a place where you learn to have behaviors of sharing and living in community with your fellow human beings. So the time banking in schools would be a very good way of changing people's behaviors and make them focus on sharing and on the commons. Regarding the how we share this globally and showing that there is a global appreciation of time banking and other solutions that we have on the table. One of the issues, of course, is the context, and one of the speakers said this morning that you can't have a one-size-fits-all. Because, for example, in the States, some of the time banks are much more based on saving money by sharing skills, where in the UK it's more about reducing isolation. Alison, who works at Paxton Green Time Bank, and ourselves, we work in a health centre. It's with doctors, they refer people to us. Our object really is not, in our time bank, about saving money. It's about bringing the isolated into our fold and help them and give them self-esteem and self-confidence. That's what we do. So in terms of the job centres as well, yes, we could take people from job centres, but unfortunately there are some aspects where they want you to meet targets. They want you to. There's only so many hours that people can do volunteering, and if we took people from job centres in our time bank, we would have. I'm not sure we would have all the resources, the knowledge that are expected of those seeking work, that they could be trained to that. Now, what I would like to see happening is actually that instead of the job centres paying money, the benefits to the individuals, and make them feel that big because they're bad. In England, if you're unemployed, you're bad. There are some really bad labels. You're a bad person. You're not working. Why don't they give us the time banks the money, and we take you into our time bank, and we will make you feel that big, and we will, with the money, we will pay you, and you will feel, therefore, that you're actually working, and we can take you through that process of equipping you with skills. I think in terms of time bank, you can set them up anywhere you like. What you need is a group of people who have a sense of vision and are prepared to put some time into it. We are lucky. We are based in a doctor's practice, so we've got a bit of space. But essentially, what you need is a group of people with a vision and have a system of the core values. It's very important in our time bank. An hour is an hour. Equality. There is no, I can do this for you for 3 hours, but for him I'll do it for 2 hours. And that's why we don't use money. We don't have a currency. Our currency is time. So if you do a bit of knitting for me, but you're an older person, you're a bit slower, and it takes you 5 hours, and he does it in 1 hour, it doesn't matter in our time bank. We don't say, I'll get it on cheaper here. My principle is she's involved, she feels valued, she's got self-esteem, and her confidence rises. Okay, and I think that's it. That's my 4 minutes. Thank you.
Donc alors pour répondre aux questions concernant la différence entre les jardins déjà, donc pour être peut-être un peu plus clair, il y a 2 types de jardins à Paris. Donc les jardins partagés qui sont des jardins autogérés par des habitants du quartier, qui fonctionnent souvent les week-ends parce que les personnes travaillent. Voilà, donc la ville de Paris a quand même instauré une charte pour ces jardins-là, en leur demandant d'ouvrir leurs portes quand ils sont sur place, que les jardins soient ouverts à tout public et qu'ils organisent aussi des festivités dans le quartier, voilà, lors de certains week-ends. Elle peut également aider à la mise en place de ces jardins en apportant la terre, l'eau et la cabane à outils. Donc voilà, donc les jardins, les habitants se montent en association et signent une charte avec la ville de Paris pour autogérer ces lieux. Et donc le deuxième type de jardin qui demande plus de moyens, puisque c'est des jardins dans lesquels les jardins solidaires, le vrai nom c'est les jardins collectifs d'insertion sociale. Voilà. Et donc ces jardins-là demandent une présence et un accompagnement de personnes pour accueillir et encadrer les groupes d'adultes en difficulté qui viennent jardiner. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a aussi ces jardins sont ouverts aux habitants et deviennent des lieux de mixité sociale très enrichissants pour les uns et pour les autres et font tomber un peu les préjugés et les stéréotypes qu'on a dans la tête. Donc voilà pour les différences au niveau des jardins. Sinon, concernant le gaspillage, il y en a déjà énormément aussi en ville. Il faudrait qu'il y ait des structures, des associations qui puissent permettre de récupérer la nourriture pour donner à manger. Par exemple, je pense aux bifins qui fouillent dans les poubelles. Effectivement, il y en a aussi beaucoup du côté de Montreuil. Voilà, donc c'est vraiment là on assiste à une extrême pauvreté et effectivement les structures. Il y aurait plein de choses à faire déjà en ville pour pouvoir récolter tout ce qui est jeté, voilà, et qui pourrait servir aux plus pauvres. À la campagne également, enfin je ne sais pas trop ce qui s'y passe par contre, c'est un peu compliqué, ça je ne peux pas trop vous répondre. Mais il y a des jardins collectifs d'insertion par l'activité économique, donc là c'est du vrai maraîchage, ça peut être une structure intéressante, c'est du jardinage, c'est du maraîchage biologique qui fait travailler des personnes en insertion, qui sont rémunérées en contrat aidé à mi-temps et qui constituent des paniers bio qu'on reçoit aussi en ville, voilà, ou qu'on peut aller directement acheter sur place. Donc ça c'est une expérience intéressante aussi. Et peut-être qu'on en profite pour conclure aussi. Oui. Donc je voulais dire aussi que toutes les pistes énoncées par le guide pour réduire la pauvreté et les inégalités en Europe me semblent extraites d'un très bon livre de science-fiction. Tout le contexte actuel est alourdi par des mesures de restriction, surtout portées par les plus pauvres. Mais j'ose espérer que dans quelques années, la réalité pourra rattraper et dépasser la fiction, comme elle l'a déjà fait. Voilà. Je vous remercie. Et si vous voulez avoir des plaquettes sur le jardin, j'en ai déposé il y a pas tout à l'heure. Voilà. N'hésitez pas. Okay. Marjan. I'm also a member of Noppes, so I will try to answer the questions. Yes, just use the mic. Okay. Hello. I think you came up with the question of can the Let's organization help children in poverty situations? That is, I think it's possible. At the moment, we only have targeted adults because money is owned by adults in most situations. But thinking on what you're asking, the amount of money that is spent today by adults for their children is enormous. If you look at the budgets, what they buy in, for instance, games workshops or that kind of places, and children also, they are given so much toys. So I'm thinking, if they became a member of our Noppes group, they could swap all these toys they have. They're piling there. If you open a cupboard, if they have too many stuff, all these kids.
we're too nice to our children. So I think it would be very good to start groups of children, maybe supervised by a school or like lower school, and then with our help to start to learn what money is. And to do something with their wealth. So I think, yeah, even poorer children could benefit from there. And yeah, groups like Noppes, they're very local. They like most of the common initiatives. They're built. The paradox and the problem is that you have a small community with good intentions, but you need a bigger scale to become influential, and which is a big problem because, for instance, Noppes as a social community, where members can help each other, and like in Time Bank, I think it's the same thing. Members trust each other, members know each other, so therefore they can be really effective. But how can you kind of bring this to a higher level without losing the identity of the smaller groups? And I think, like Noppes, we have, if you realize that you're actually the community consists of two parts: the social part and the currency market part. The social community is not really, it's not really what we want to make that bigger, because we want to keep that identity. But the market and the currency is is a lot easier to expand. So if we can join, like, a network together, all these smaller communities, and put like a mycelium of the market underneath, a common market and a common complementary currency, so that the diversity in the market becomes bigger. The people can have a lot more stuff to trade. The influence towards European or national policy makers becomes a little bit bigger. Then, well, that's not answering the question, but. Oui, voilà. Alors, d'abord par rapport à Espoir, c'est le nom donné par le groupe d'habitants à leur projet. Ce n'est pas un programme européen. Si je m'abuse, il y a un programme européen. Donc je ne sais pas si c'est à ça que vous faisiez référence. Mais donc simplement, ce que je peux dire là-dessus, c'est que c'est donc, comme je l'ai expliqué, des groupes d'épargne. Et simplement, depuis la création du groupe jusqu'à aujourd'hui, leur copropriété, parce que ce n'était pas dans ce cas-là une coopérative, il y a eu un travail d'accompagnement communautaire qui a permis de les faire participer dans des conditions pourtant de marché public à chacune des étapes de la conception. Et donc là, il y aurait moyen de rentrer dans le détail, mais c'est toute une technique pour pouvoir impliquer directement les bénéficiaires de programmes qui cadrent dans des marchés publics subventionnés. Et bon, disons que je pourrais revenir en détail là-dessus, mais c'est compliqué. Mais donc en tout cas, c'est ancré sur un travail communautaire. Ouais, enfin, je sais pas, mais pas moi directement, mais mes collègues. Ouais. Non, moi pas personnellement. Enfin, je connais l'ensemble des familles et on pourra en parler. Je voulais dire, enfin, deux, trois choses peut-être à un autre niveau, c'est que je pense qu'ici, la formule du Community Land Trust, qui n'est pas exclusive, hein, elle arrive simplement à détourner un tout petit peu les droits de propriété tels qu'inscrits avec les références citées par votre voisin là, tout à l'heure, dans la mesure où elle retourne sur des formes anciennes, des droits amphithéotiques, etc., mais elle les détourne. En fait, on peut hériter éternellement du droit d'usage. Le principe, c'est comme monsieur Hugo Mattei le disait tout à l'heure, soit c'est quand on n'a pas usage de quelque chose, soit c'est du bénéfice, soit c'est du gaspillage. Ici, le principe, c'est soit on a un usage, soit on quitte, mais alors on revend et on récupère ce qu'on a contribué, et pas plus. Donc ça c'est important, et c'est une technique concrète qui permet effectivement quand même de revenir sur le caractère dérégulateur du droit de propriété. Mais en soi, le CLT a comme objectif, je l'ai présenté comme un programme d'accès pour des populations pauvres
à la propriété de leur logement. J'ai essayé de dire que c'était aussi une manière de faire de la communauté, développer d'autres fonctions. En fait, c'est une formule très flexible qui peut s'adresser à des logiques d'habitat individuel, collective, à des programmes. Je vous l'ai dit que c'était au départ dans les prises de terre collectives par les Noirs dans le sud des États-Unis. Donc c'est aussi sur le rapport aux terres productives, maintenant aux services. Donc ça a plutôt une optique d'être un outil de gestion foncière qui permet justement de donner un cadre au bien commun. Donc ça, je pense que c'est important de le concevoir comme ça. Et je vais encore développer cet aspect-là parce qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas encore un projet local. Et j'entends dans certains commentaires. Et donc, d'accord, c'est bien, mais il faudrait quand même voir comment ça pourrait être pris en œuvre à un autre niveau. Oui, attendez, c'est difficile d'être en dialogue tout en revenant sur l'ensemble des interventions. Et donc, c'est vraiment un outil qui permet ça. Alors, quand on regarde, si je devais situer comment est-ce qu'on est déjà en train de faire ça à une échelle plus large, des champs de patates ou des prisons du sud d'Alabama, il y a 40 ans, c'était reconnu par l'ONU aujourd'hui. 250 CLT ont réussi à convaincre les États dans lesquels ils se trouvent aux États-Unis. Aujourd'hui, ça passe en Europe. Bon, Bruxelles est toujours un petit peu à l'avant-garde. Mais non, c'est une blague. C'est juste pour dire, voilà, ça se développe progressivement. Aux États-Unis, ils ont développé un réseau international de savoir, un peu comme votre observatoire, dans l'optique de progressivement réunir leurs énergies pour définir un modèle de gestion commun, sur base des mêmes principes. Et c'est vrai, on entame déjà avec certains partenaires européens cette idée d'aller un jour trouver l'Europe pour dire, en gros, vous devez mettre moins de fric et on co-gère, c'est-à-dire, de nouveau, il y a moyen de trouver des bases pour, au niveau européen, créer des programmes qui se donnent l'objectif d'être un nouveau mode de gestion, non plus strictement public, mais quand même de récupération, de resocialisation, de remettre à l'agenda la logique d'une terre commune au niveau d'une politique européenne. Donc c'est bien notre objectif. Et l'idée n'est pas de faire un petit projet local qui a eu effectivement l'adhésion d'une municipalité, que c'est chouette, mais que ça ne prendra jamais forme à un autre niveau. Donc c'est vrai dans ce débat entre local et global, mais c'est vrai aussi dans la remarque que tu faisais, Anna, oui, mais attention, le bien commun, ça ne peut pas être encore un pilier à côté du marché privé, du marché public. Vous parliez de philanthropie. C'est pas encore un sous-projet du tiers secteur, c'est pas encore un projet philanthropique. Il s'agit bien d'essayer de créer un cadre de gestion d'un certain bien commun, en l'occurrence la terre. Je ne parle pas de l'eau ou de l'air, mais aussi sans air, pas de parole. Donc évidemment, il faut s'intéresser à l'ensemble de ces biens communs, mais ici on parle bien de terre. Et l'objectif est de donner un cadre qui, justement, dans ses principes, je vous ai expliqué les 3 tiers, met à poids égal l'État, le marché, c'est-à-dire les familles qui capitalisent et qui sont les bénéficiaires directs de l'investissement, et le tiers secteur, qui sont les gens qui développent des activités dans ces lieux. Voilà, merci beaucoup. Thank you, Thomas. And now, Anna, your final remarks. Yeah, well, regarding the first question about this human dignity and the fact that there are commons that have been thrown away, I think we should clarify a little bit what we are talking when we talk about the commons, because if everything is a common, then, we are a little bit lost. So the commons are not the general will, and the commons are not exactly the goods, are their resources. The nice point of this commons in English is that it's not bien commun, it's not bien, it's not a common good, it's the commons. So we understand the commons as the resource, the wealth, the community that manages the resource, and the way to manage the community. So this is like 3 aspects that actually fit each other and creates what actually theoretician Peter Leinebaugh calls commoning, in the sense that the commons is not given, the commons is produced. Furthermore, the commons have 4 main characteristics which I think are relevant to the discussion here. One is it has to have a universal access to the specific community, and that in this context, I think it means total equality in the distribution of wealth.
whatever is, this wealth and this group. Then self-government and this call for radical democracy. I mean, the option to actually affect the decisions that configure your life on material terms, actually. Then inalienability, the fact that the commons cannot be incorporated to the market. You cannot throw a commons away. You can maybe throw, I don't know, the wood that you get from a commons, but the commons itself is, you cannot throw it. You can get, what you get from there, what you extract as a commoner from the commons, and you can do whatever, but not the commons itself. And this is the key point of this question, And then, of course, it is sustainability, which is like the global disaster we are facing. But I think that in this discussion that we are hosting here, and the problem why maybe it's not so bad that we are talking, NGO, social activism, whatever, together and not with the parliamentaries, is that I don't know how we are going to be able to organize to get the resources that actually the public was supposed to redistribute through taxes. I mean, was something called a social contract that obviously doesn't work anymore without getting into the political structure. So I think that it's still to believe that someone that you have chosen every 4 years and then they're entitled with this representative politics can go to a parliament, European national parliament level and, try to dismantle a process, discommoning, that what you aim, the final goal is to actually subtract value from the capitalist financial market, I think is right now is a question that we have to think very thoroughly how to do it. And this, then, the commons could be applied to children, they could apply to elderly, you could apply it to the housing, you could apply it to the food, you could apply it to whatever, basically. But the question is how you get all these micro experiences into something that actually has this power to stop these closures, because otherwise, I don't know, I was thinking Jan Bremen, Dutch sociologist, working fieldwork in Asia for 40 years, last year came to Madrid and said, guys, for my experience, working 40 years in Asia on labor conditions, undeveloped countries are not developing, we are undeveloping, and frankly, this system, capitalist system, is just incompatible with human life. So, I don't know, we have to figure it out, and I'm not very sure the parliamentaries in the European Parliament are going to help us to think. Thanks a lot, Anna. Okay, we have to finish now, just 2 minutes. It's impossible to sum up the discussion. I will write a detailed report of the whole session, available in the next days. I just try to extract a few elements of proposals emerged during the discussion. So I would say the importance of the legal framework for the commons and trying also to work at the European level, not only at the local level. The ECI, for example, was mentioned. So we have to use maybe different tools, many different tools and instruments in order to achieve that. And this is also important. We have heard something also in the morning session about the constitutional protections of the commons and of the commoning. So also the collective action of sharing in the different ways. So rethink constitution, recognize and protect the commons. Then, many of you, said that it's important to have sort of, public commons partnership, but we need to rethink deeply the role of the public institution, or to the reappropriation of the public institutions. We know perfectly that now at every level the public institutions are promoting the privatization and commodification of resources and services. So we have to transform the public institution in order to have a truly partnership, public commons partnership. Many of you, for example, the
there is no agenda and commitment to fund the infrastructure required to maintain time banks. Various obstacles have been highlighted in regard to the community gardening, the complexity of administrative procedures, the lack of public support of subsidies. Municipalities can facilitate LETs, so local exchange trade system, by providing housing, you said. Of course, the community land trust need public funds at two levels, so for the trust and also for the families, low-income families. So this is another important element. So we have to be aware, and we have to transform the public institutions, and to have, in order to have ad hoc public funds and legal instruments. I don't know. I think I don't have so much time. It is interesting also, I think, to see that commoning is a sort of also of parallel economy. Of course, trying to respond to different problems. So poverty is also relational poverty. It's not only economic poverty, material poverty. In time banks, you have highlighted a lot this aspect, and also in the urban gardening. So now we have to face different forms of poverty and a social economy. I mean, alternative currencies, time banks, sometimes barter, or are also about democracy. So the direct participation is another paradigm, is another form of inclusive democracy. So it was very important what you said about the new, how to say, governance system. So democratic, participative governance system of the commons. So that's all, and thank you for being here, and keep in touch, of course.